stani, na moju dušu stani i ostani. I ostani. Stara ljubavi ti, možda sjetiš se mene. Ovu noć i sutradan, ja znam. Možda zavrtiš film 90 i neke, u doba kad su ljubav i rat na srcu pomakli sad. A gdje si mi sad? Kad treba mi gutlja vina, da mi pravi društvo skrati noć. Ja znam da volim te od davnina i da neću priznat to. Vino na usnama, nek noćas čuje se pjesma do Jadrana. Vino na usnama, nek noćas znaju svi da si me opila. Vino na usnama, nek noćas čuje se pjesma do Jadrana. Vino na usnama, nek noćas znaju svi da si me opila. Ne moraš biti dobra i lijepa, samo budi brza kao kometa. Ne moraš biti snažna i gruba, da budiš moja ljubav. Ti si cura za promjene, dvije prave riječi bit će dovoljne. Plava zvijezda na nebu sja, ti si ona koja dobro zna. Hajde naludujemo ove noći, hajde zaljubi se u moje oči. Tvoje su usne kao čokolada, to mi se dopada. Dobro večer. Čast mi biti večeras nakon 20 godina. Hvala. Slobodno na ruke. Ništa drugo, samo zdravlja, prijatelju moj. Sve drugo zaboravlja, oprostit ću njoj. Neka sretna je, neka dobro je, neka nađe dom. Ajmo još po jednu snogu, prijatelju moj. Nazdravimo za sve naše, nazdravimo njoj. Neka sretna je, neka dobro je, kada nisam ljub. Željno sretan put. Ruke! Zora je, a ona mi nedostaje. Ona mi nedostaje.
života rastaje. Samo neke sretne sreće, prijatelju moj. Znam da nikad nikog neće naći pobjeg od mene. Neka sretna je, neka dobro je, više nisam ljud. Neka sretna je, neka dobro je, više nisam ljud. Ženo sretan put. Idemo ruke! Zora je, a ona mi nedostaje. Ona mi nedostaje. Zora je, sve boli me, ne prestaje. Meni se od života rastaje. Ništa drugo, samo zdravlja, prijatelju moj. Sve se loše zaboravlja, oprostit ću njoj. Neka sretna je, neka dobro je, više nisam ljud. Neka sretna je, neka dobro je, više nisam ljud. Ženo sretan put. Nova zobna pasta Parodontax skrbi za nego dlesni ter preprečuje neprijeten zadah in občutljivost. Ciljno deluje na težave z dlesnimi in tako odpravi težavi. The last couple of years have been really generous for the mobile gamer. While laptops may never be as powerful as their desktop relatives, the competition in the hardware industry has made them a really good option for gaming. Asus seems to be really on it as they pushed one of its best-selling gaming notebooks to the shelves really early on. And although the ROG Strix G17 G713R doesn't look particularly different on the outside, there's a real beast hiding inside. Yes, we're talking about the RTX 3080 Ti with 150 watts of TGP. But before checking out the performance, let's take a quick look at the construction. Depending on the configuration, the laptop weighs 2.5 or 2.8 kilos. This is because of the extra heat pipes inside the more powerful setups. The G17's keyboard can be paired with a per-key RGB backlight, controllable through the Aura app. The unit is good for gaming and features a set of dedicated buttons for media control, as well as an Armoury Crate shortcut. Regarding the ports, the left side houses two full-sized USB ports and an audio jack. The majority of the I/O is located on the back. There you can see the charging plug, a 2.5 gigabit LAN port, HDMI 2.0B supporting 4K at 60 Hz plus HDR, and two USB Type-C 3.2 Gen 2 ports. One of them supports power delivery, DisplayPort output, and G-Sync. The ROG Strix G17 comes with two DDR5 RAM slots, which are 50% faster in writing data compared to the DDR4 RAM in last year's model. As for the storage, there are two M.2 PCIe X4 slots, which support the super-fast Gen 4 SSDs. This laptop can be bought with a 144Hz 1080p panel, a 360Hz one, or a 240Hz 1440p IPS display. Since we chose to test the 1440p variant in the G15 review, now we've got the 360Hz variant. Needless to say, it has crazy quick pixel response times, as well as a good contrast ratio and comfortable viewing angles. It covers 96% of sRGB, resulting in attractive visuals, especially for gaming. The battery life of this laptop is outstanding.
we got about 12 hours of web browsing or nearly 10 hours of video playback on a single charge from the 90 watt-hour battery pack. Here, the top-tier configuration includes a Ryzen 9 6900HX and an RTX 3080 Ti with 16 GB of memory and 150 watts of TGP. Yes, ASUS has managed to bump the TGP by 20 watts compared with the G713 2021 model. We'll show you how in a minute. No, because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Our device is equipped with the 140 watt version of the RTX 3060. While being relatively affordable, it still manages to run The Witcher 3 at around 100 FPS at ultra settings. Battlefield 5, on the other hand, runs comfortably at max settings with about 150 FPS at 1080p. Два. 1, 2. Or blades, and of course, not without the help of the liquid metal compound used for cooling the CPU. Yes, the ROG Strix G17 might not have a camera above its display, but we trade it for the Mux Switch any day. The latter allows your graphics card to communicate directly with the screen, resulting in higher FPS and full performance extraction from the hardware. And you won't find it in many gaming notebooks. After all, performance is the most important thing you need as a gamer. Oh, yeah, and you can watch that performance on a 360Hz display, which is so fast that your eyes can't keep up. Noćas si u meni opet bila, tiho mi rekla volim te. Usne ti ljubim, a znam da san je to sve. Osjećam te svuda u svome tijelu, samo od tebe duša zna. Svakoga dana ja sam sve bliže do dna. Ženo, idi života mog, ženo, molim te kod druga svog, pusti da živi, izađi iz mene ti. Ženo, idi života mog, ženo, molim te kod Boga svog, pusti da živi, izađi iz mene ti. Noćas si u meni opet bila, tiho mi rekla volim te. Usne ti ljubim, a znam da sam je to sve. Gledam te kroz čaše pune vina, oko mene samo dim. Idi iz mene, neću da živim sa tim. Ženo, idi života
života mog ženo, molim te kod druga svog, pusti da živim, izađi iz mene ti. Ženo, idi života mog ženo, molim te kod Boga svog, pusti da živim, izađi iz mene ti. Ženo, idi života mog ženo, molim te kod druga svog. Gledam te dok čitaš roman svoju hladu, ispiješ kroz slamku hladnu limunadu. Kao ti širiš krila za svoj prvi let, vjeruješ da samo tvoje cijeli svijet. Oko nas je ljeto, more, pjesak vreli, samo jedan korak od tebe mi dijeli. Što se praviš važno zato što si lijepa ti, svi se drugi vole, mogli bi i mi. Ti si lijepa, ti si tako mlada, tako mlada, tako mlada. Ti si slatka kao čokolada, čokolada, čokolada. Ti si lijepa, ti si tako mlada, tako mlada, tako mlada. Ti si slatka kao čokolada, čokolada, čokolada.